السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاليال كسو دوادا عشركا CSS عشركان waa full course oo CSS ah wuxuu la socdaa casharkii aan dhiganeynay oo ahaa HTML-ka casharkan waxa loogu talagalay dadka beginner-ka ah iyo dadka intermediate-kana loogu talagalay marka hadii aad horay wax uga taqaan CSS waa khayr hadii aadan weligaa maqlin CSS waa khayr waa barsi fiican oo baranaysaa maanta haddii aad qatar ku tahayna insha Allah wax badan ayaa ka faa'iideysaa inta aanan bilaabin waxaan rabaa inaan idin ogeysiyo horta casharkan waa beginnerska loogu talagalay ama intermediate-ka sida hadda ka hadla casharku wuxuu la socdaa HTML waxaanan ka hadlaynin waxa la yiraahdo Flexbox kama hadlayno Bootstrap kama hadlayno ilaahay tuu ku roon yahay framework-yada loogu talagalay in design-ka lagu sameeyo waxaanan insha Allah sameynin oo ka hadlaynin saas ama less cashar kale aan uga hadli doonaa waxaas oo dhan saasi less waxay tahay inaad hadda ogaato ma baahnid waxyaalo la xiriiro CSS-ka way kulay CSS horta sideeda maxay tahay in isweydiiyaa fiican moogto wax inta aanan la dhexgelin CSS waxay u taagan tahay cascading style sheet u taagan tahay hadii la af Soomaaliyeeyo waxa weeye cascading style sheet aniga kuma fiicnayna af Soomaaliya wax laakiin sida aniga aan ku qiyaas karo sharaxaad waxa weeye waa waraaqado loogu talagalay ama document loogu talagalay in lagu qeexo wax oo macnaha design ama hab naqshadeed lagu qeexo basically taas ma ahan definition-keeda ma aha wax hadda meesha ku qoran laakiin waa habka aan anigu fahansanayo CSS waxay qurxisaa HTML casharka HTML aan soo qaadanay wax qurxan kuma jirin wax kasoo iska ahayn wax qoraal ah CSS3 ayaan hadda baranaynaa oo waxa soo jirtay CSS1 CSS2 CSS3 hadda ku jirnaa CSS sida dhanba waxay soo bilaabatay 1994 ka hor way jirtay laakiin ayadoo noocyo kala duwan ay jirtay taariikh dheer ay leedahay CSS-ka oo dad kala duwan si kala duwan u sameynayay ninka la dhaho Berners-Lee oo HTML soo saar asaga xataa si gooni ayuu u sameysanayay design-ka nin kala jiray oo sameeyay browser la dhaho Voila oo asagana sameeyay design nooc kale ninkana marka Håkon Lee la dhaho ayaa wuxuu la shaqeeyay ninka iska lahaa browser la dhihi jiray Voila oo ka horeeyay browserada hadda haysano dhamaan way isla shaqeeyeen marka ka bacdi ayay waxay soo saareen habka qaabkan hadda u naqaano wax ku dhadhow ayay soo saareen CSS-ka sideeda dhanba ma aha sida HTML oo HTML waxay leedahay qaab loo raaco qof kasta wax iskama samaysan karo oo siduu rabo asagu ma samaysan karo laakiin run ahaantii CSS-ka waxa dhowr nooc oo kala duwan loo sameyn karaa so haddaad rabto wax inaad center garaysid si kala duwan u sameyn kartaa haddaad rabto inaad wax colorkooda aad bedeshid hab kala duwan colorka loo bedeli karaa waxaas dhan waa arki doonaa CSS-ka waxay ka adag tahay oo macnaha ka hadii la dhaho waxbarasho ahaan waxay ka adag tahay HTML ayaa fudud marka taas niyadda ku hay xoogaha waxay u baahan tahay inaad more attention bixisid markii CSS-ka baranaysid CSS-na programming language ma ahan waa styling language waxay dhahaan ama luqad lagu sharaxo qurxinta ama naqshadeynta website-ka CSS-ka qaabka ay u dhisan tahay ama syntax-geeda waa kana waxa ugu horeeya waxa la dhaho selectors HTML aan soo marnay h1 waa garanaysaa wuxuu yahay waa header 1 way h1 waad select garanaysaa soo qaadanaysaa bracket ayaa furaysaa qaansadaas furaysaa kadib waxaad sheegaysaa property wax la dhaho property waxay noqon karaan color wuxuu noqon karaa background wuxuu noqon karaa font size wuxuu noqon karaa anything uu noqon karaa waa arki doonaa dhammaan margin waxyaalo badan noqon karaa property value wuxuu noqon karaa waxa u dhaxaysa marka labadaas dhibcood u dhaxayso oo waxa la dhahaa column laha labadaas dhibcood u dhaxay labada dhibcood waxa ku xigo value waxa weeye wixii qeexayay waxaan wuxuu yahay property wixii qeexayay so property haduu color yahay colorkiisa waa blue haduu yahay font size ama farta size-keeda inta waxa ku dhigaysaa waa kana font size waxa ku dhigaysaa size-keeda intay tahay so kan wuxuu qeexayaa kan marka saas inaad ku ogaatid waaye labadan way
two lines ka dhigi kartaa daarto arki doonaa so basically waa property value intaas ina niyad ku haysaa la rabaa markii noqoto qeexidda CSS-ka markaan bilaabno casharka so computerku ay furan yahay actually let's close this waxaa noo furan browserka naga xir Visual Studio Code ayaa noo furan waxaan sameynaynaa marka waxaan soo furanaynaa waxaan furaynaa first waxaan sameynaynaa new file filekan ayaan save gareynaynaa save as waxaan gelinaynaa folderkii oo aan hadday furnay so let's go to tutorial kabacdi CSS aan gelaynaa kabacdi full course kan waxaan u bixinaynaa marka index.html kadibna waxaan leenahay fileka all fileka marka waa file html html ka halkan ku qeexinaa markasta ood u baahan tahay CSS inaad samaysidna definitely waa inaad samaysid html maxaa yeelay CSS keligeed ma shaqeynayso waxay u baahan tahay in html ay sharaxdo waxaan sameynaynaa file kale waxaan u bixinaynaa kan let's save as kan waxaan u bixinaynaa style.css waxaa rabtaa u yeeri kartaa laakiin fileka CSS-ka waa inuu ku dhamaado markasta CSS waxaa dhihi kartaa anything ugu yeeri kartaa main whatever magaca rabtid as long as uu ku dhamaanayo .css alright so labadaas file noo furan hadda waxaan qeexinaa marka html-kii ayaan bilaabeynaa so let's just say html okay html head title aan qeexno CSS tutorial ayaan leenahay kadibna badiga ayaan gelinaynaa badiga waxaan gelinaynaa let's say h1 aan leenahay welcome to CSS tutorial marka hadda waxaan noo furan html-kii kabacdi waxaan leenahay meeshaan go live wuxuu noogu furayaa browserka go live-ka wuxuu naga caawinaa markasta oon isbedel sameyno si automatic ayuu markaan save dhahno si automatic ayuu browserka uu refresh ugu sameynayaa so hadda uu noo furay waa kana welcome to CSS tutorial gees ayaan dhiganaynaa si aan u aragno wixii markastoo isbedel aan ku sameyno editorkana gees aan dhiganaynaa let's open aan furno kana wax ka bedelaynaa kana aan furano okay labadaana noo furan and then we just close kana iska xiraynaa marka we don't need it kaa iska xirnay so markasta oo isbedel sameyno automatic halkan waa isbedelaysaa so let's say camal hadda inta waxaan ka bedelaynaa wax waxaan leenahay 1 aan ku daraynaa so you see automatically halkaas isbedeshay alright so CSS yaraan qoraynaa marka hore waxaan qoraynaa kadaa marka hore HTML yar kabacdin CSS-ka aan gudbaynaa let's save this one alright so h1 so ma aha paragraph yaraan qoraynaa waxaan leenahay p and this is a new page for CSS tutorial amalaan leenahay so inta markaan dhahno kaas paragraph-kaas noogu soo baxay so marka ugu horeyso waxaan ku bilaabeynaa hadda wax yara meesha noogu jiro sideen filekan CSS-ka aan usoo gelinaa HTML-ka sideen labadan isku fahansiinaa because hadda haddaan kan waxa gelino anything aan gelino ma ka soo baxayo meesha haddaan saas dhahno aan dhahno blue save aan dhahno kan ma effect garanayo oo waxba kuma dhacayaan kan marka hadda micnaheedu waxaan dhahnay badiga oo kan ah waxaa ka dhigtaa backgroundkiisa blue laakiin waxba ma shaqeynin waxaa u baahantay inaad isku xirtid waxaa iskugu xiraysaa horta dhowr habaa jiro oo CSS-ka HTML-ka CSS-ka laiskugu xiro ama la isku dhexgeliyo habka dhowr habaan sharaxinaa laakiin habka ugu qatarsanaa idiin sheegaya oo u baahantiin markasta inaad isticmaashaan mid waxaa jiro la dhaho inline-ka waa midka aad inaad iska ilaalisa u baahan tahay so let's just comment inta ka sameynaya inline waxaa jiro inline mid la dhaho oo ah inaad gudaha u gelisid waa intus doonaa inaad gudaha u gelisid CSS-kii HTML-kii inaad gudaha u gelisid
internal mid la dhahaa jiro iyo external so tan waa comment way hadda qoran ka hadalnay so waxa weeye saddexdaas qaab u kala baxaa so qaabka ugu fiican waa qaabkan this is good kuwan kale ma fiicno it's not good okay so waxaan sameynaynaa marka let's say amal title kan kore oo welcome to waxaan ka dhigaynaa colorkiisa let's say red aan ka dhigno so waxaan leenahay style waxaan leenahay color ka bacdi red so hadda waxaan sameynay waxaan niri styleka waxaan niri h1 kan stylekiisa waxaa ka dhigtaa colorkiisa red ka dhig ka bacdina waan soo xirnay so hadda save haddaan dhahno as you can see waa isbedeshay meeshaas ka arkaysaa waxaan kaloo sameyn kartaa hadda paragraphkan camal waxaan gelin karnaa style font sizekiisa waxaan ka dhigi karnaa ama fartiisa let's say camal far weyn aan ka dhiganaa 20 bx aan ka dhiganaa bx waa pixels u taagan tahay that's because farta awal buu yareed let's say camal 200 that would be that's really big all right so waa fahantay inline alla marka tan laakiin kuma wadi kartid maanta dhan so hadii lagu dhaho kaba soo qaad fartaan soo red kama dhigin waxa la rabaa inaad ka dhigtid kan waxa rabaa inaad ka dhigtid boqol wax inaad qeexdida la rabaa oo fartaan ku saabsan sida u sameynaysaa ma meeshaan ku sameeyni wixii dhan iska ka darsamayaan marka waxa iska ka darsamay html ki css ki waa ku wareereysaa waxa hadii aad rabtid in aad kan kaba soo qaad aad rabtid inaad fartaan labada far baa ka dhigtid red waa inaad kan copy gareyso oo kan gelisid so waxaas dhan waa just book fara badan waa so we don't want that uma baahnin waxaan sameynaynaa marka waan ka bixinaynaa so inline-ka iska ilaali not good this is not good professional ma ahan hab fiicanna ma ahan iska ilaali haddii lagu arkado h1 ama inline gelina h1 bas ma ahan meel kasto inline aad u gelina haddii lagu arko inline-kaadu bato waxaa loo garanaya inaadan css-ka micnaha si fiican u aqoonin alright internalka muxuu yahay marka internal waxaa weeye meeshii aad meeshan kaga qeexi lahayd html-ki headerkana ku qeexaysaa so you just go to header waxaa leedahay style ka bacdina meeshana ku qeexaysaa so waxaan leenahay h1 camal fartiisa waxaan ka dhignaa colorkiisa waxaan leenahay red kaba soo qaad so hadda meeshan kuma jirto intii ku jirtaa laakiin waxaan leenahay h1 oo kan ah waxaa ka dhigtaa fartiisa red so hadda kan aan save dhahno it should be red tan micnaheedu waxaa weeye waa in ay faalka ku jirto weye so kaba soo qaad waxaa kuugu jiro website-ka h1 yaal fara badana kuugu jiro ilaa 20 page ka kooban yahay website-ka ama 100 page ka kooban yahay page kasta wuxuu leeyahay h1 sidee markaas u copy gareyn markaas shaqo dheer maaha hadda maanta copy gareynaysa h1 ta kaba soo qaad 200 page waaye website-ka 200 page ba waxaa ku sameynaysaa copy aad leedahay ka bacdi aad gelinaysaa waa shaqo dheer taas marka taasna macquul ma noo shaqeynayso habkana ma hab fiicanna ma this is not good this is not good kanu ka roon yahay laakiin laftirkiis ma fiicno external ka fiican external muxuu yahay marka kana iska tirtirno external waxa weeye waa kii aan sameysanay oo file-kan aan sameysanay external af ingiriiska micnaheedu waxa weeye waa wax banaanka ah so externalka waxaan sameynaynaa marka waxaan ku link gareynaynaa so let's say camal waxaan leenahay link waxaan ku link gareynaynaa file-kan halkan ku jiro inta ku link gareynaynaa so file-kan wixii aan ka bedelnabo inta page-kan uu aqbalayaa waa lagu qeexi karaa so file badan aad gelin kartaa meesha hal file bas qasab ma aha so we say that waxaan leenahay reltan micnaha waxay qeexaysaa waxaan muxuu yahay style sheet aan leenahay ka bacdi waxaan sameynaynaa type nooca waxaan yihiin style sheet-kan noocu yahay because style sheet kala duwanaa jiro waxaan leenahay waa text oo css ah weeyaan leenahay ka bacdina waxaan sheegaynaa meesha ay ku jirto file-ka href waa taqaanaan waa attribute waaye oo linkin attribute u yahay ayna attribute u yahay oo linkiga caadiga ahaa kan laakiin waa special one weeye oo waxaa la gelin karaa heerarka bas la gelin karaa gudaha lama gelin karo meesha baariga looguma talagelin in la geliyo okay so waxaan leenahay we just say calaamadaasaan gelinaynaa calaamadaas markaa geliso bahalkan editorka wuxuu kusoo saaraya wixii meesha ku jiro oo isla same file
indexka ku jiro waxa ku jiro kusoo saaraya. So we choose CSS and then waan soo xirina, we just close it and save. Alright, so hadayto markii aan sameynaynay example-ka, so background command dhigan blue isla markii page-ki background blue noqday. Alright, let's remove this and dahno and si hadaan sameynaynay h1 waxaan leenahay color red. So save hadaan dahno waa ujeedaa wakaas red u noqdo. Hadda inta hadaan dahno blue. Okay, so markaas waxay noqonaysaa marka uma baahnin kana iska tirtirno. We don't need marka inaan markaas CSS halkan gelino. Inta waxaan gelinaynaa bas HTML-ka, intana CSS kan gelinaynaa. Saas u kala qeexinaa labadooda. So keep that in mind. Alright, so let's move on marka. Waxaan sameynaynaa waxa la yiraahdo selectors aan ka hadlaynaa. Waa maxay selectorska la sheegayo? Hadda waan sameynaynaa selectors. Example waa inaan tusay already. Laakiin ma ogeyn. This is a selector way. H1 haddii aad dooratid uma baahnid wax gooni inaad samaysid ama class inaad ka dhigtid ama wax ka dhigtid uma baahnid. H1 baa dooranaysaa and that's it. Paragraph ka daarabtid inaad wax ka qeexdid b baa leedahay ka bacdina waxa kaasa that's it. So let's say font size, let's make it like 50 px aan ka dhigno. I know that's big. Alright, so b daas basa ka qeexaysaa. waxaan qeexinaa kale la sii camal body gaan qeexinaa. So body waa isaga laftirkiis waa tag way oo selector ah aad select gareyn kartid. CSS aa helaysa marka body-gi raadinaysaa waa kana body. Head kan ma qeexi kartid HTML kan, just wixii inta laga arkan baa qeexi kartaa. So body h1 nav footer waxaas dhan waxaa waa qeexi kartaa daa baatid. So let's say camal background kuma sameynayno, just we're gonna say waxaan leenahay margin. We just say margin auto. Alright, let's say auto is 0. waxaana waan ka hadli doonaa marginki auto is 0 daan ka hadli doonaa. waxaan leenahay text align center. Alright, so qoraalka kala bartamaha noo geeyey. And also we could also say this one 0 hadii kan hadaa u baahno. We just say 0 and that will do the same. Alright, so waxaan sameyn hadda badigaana qaadnay waan select gareynay. This is a selector alla selector. So haddii aad rabtid wax gooni inaad qeexdid waad soo qabsanaysaa. Div hadduu jiro xataa waad soo qabsanaysaa. So let's say camal hadda kana waxaan gelinaynaa div aan gelinaynaa. So hadhowdina waxaan sameynaa divkaas container oo class aan gelinaynaa. waa arki doonaa taas. Alright, let's kan aan indent gareyno and space kan iska tirtirno. Save. So hadda waxaan leenahay marka let's say kan korkiisan ku qeexnaa because waxaa fiican usually markii aad qeexayso wax si u kala horeeyaan oo igu kala horeeyaan meeshaan inaad u kala horeysid si aad xasuusatid. It doesn't matter inaad kala horeysid laakiin it's a good idea. So we say div waxaan leenahay background, let's say something like light blue. Let's say something like that. Okay, marka taas waxayna tusaysaa waxyaalo badan aad sameyn kartaa. Let's say dark blue maybe. Okay, yeah. Alright, so kana naga yare, let's say 50, let's say 17. Alright, so saa ujeeda hadda waxyaalaha noo soo baxaayo. So this is div aan select gareyna, waxyaalo badan aan select gareynay and that waxay ku tusaysaa taas inaa waxyaalo badan select gareyn kartid. waxaan sameynaynaa marka let's select a class marka. How do you select a class? Alright, how do you select a class? Class maxaa la dhahaa siisa dhanbo? Class waxaa la dhahaa waa wax aad adiga samaysan kartid. So kuwaan hadda already waxa HTML aa samaysa, kuwaan HTML aa iskale paragraph waxaas ku adiga gooni ku ah oo macnaha maxaa la dhihi jiray custom ku ah waa samaysan kartaa. So all you have to do is just intaad tegaysa waxaa leedahay class equal to container. waxaa rabtaa ka dhigi kartaa meeshaan marka anything aad rabtid and then save aan leenahay. Let's go to here. Instead of div kan waxaan sameynaynaa just waxaan leenahay actually we could just say container. No, we have to class haddaad dhahdid waa inaad dhahdid dot container.
daadaas waxay qeexaysaa inuu class yahay. Alright, so hadda haddaan save dhahno that would be white, but if we say background light blue, save, so is exactly the same thing way, isku mid way. Classka inaad ku qeexdid iyo inaad ku qeexin isku mid way. Alright, so let's just make this one F5 F5 F5. waxaan aan qeexi doonaa wuxuu yahay, waan ka hadli doonaa. So it will make it super light gray camal. Alright, so taas waan qeexnay, and then let's say waxaan rabnaa kana waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno paragraphka. waxaan rabnaa inaan gelino asaga gudihiisa, inaan gelinaa rabnaa wax inaan ku wareejinaa rabnaa kaba soo qaad. So waxaan leenahay id waxa la dhahaa jiro. marka id-ga iyo classka way kala duwan yihiin. id-ga classka waxay kala duwan yihiin. classka wuxuu leeyahay ilaahay hadduu ku roon yahay class waxyaalo kala duwanaa gelin kartaa. So intaana id gaarinba classka waxaa gelin kartaa dhowr classa gelin kartaa. So container inta waxaan dhehnaa camal box, waxaan leenahay container content aan leenahay, let's say that. So classya kala duwanaa samayn kartaa. So you could say something like waxaa dhihi kartaa dot content waa dhihi kartaa, and then just same thing, isku mid u qeexaya isku wax. And then waxaan leenahay font, waxaan leenahay color red, let's say that, and that will show in uu wixii meesha ku jiro oon hore u qeexneen uu qeexaya fartiisii. So wuxuu ka dhigay paragraphka red ka dhigay. So taas waxay ku tusaysaa laba CSS aa meesha gelin kartaa. waa badin kartaa daarit, wax kala sii gelin kartaa if you want. CSS kama kala laha inta aad gelinaysid micno ma laha, micnaha intaa rabtaa gelin kartaa. laakiin the only thing is markii noqoto id ma gelin karto waxyaalo badan. id-ga waa inuu hal ahaado. So we just say id equal to waxaan leenahay paragraph 1, let's say something like that. And then aan dhahno, so waxaan niri paragraph 1 aan niri sooma. So id-ga markaa u yeerayso waxaa taabanaysa calaamadaas hashtag calaamadaas boundka whatever magaceeda la dhaho. waxaan leenahay paragraph 1, and then wixii taan qeexinaa. So let's say something like let's say margin waxaan leenahay let's say 20 px. aan dhahno padding, waan ka hadli doonaa paddingkani waxaan yihiin. And let's say this one 40 px. Alright, so mujid marka xoogaa space uu siiyey. And then waxaan leenahay because kan aan ku qeexayo waxyaalo badan, we just say here waxaan leenahay color, colorkiis black ha ahaado. waxaan leenahay let's say something, let's add something else. Font size aan ku dareynaa, let's say 20 px. Alright, so hadda id-gaan kala jeednaa. So id-ga sida CSS sida waxaan ka wadaa classka ma ahan oo kuma dari kartid, mid kale kuma dari kartid halkan. So you have to keep it, waa inaad sidiisa ku keep garaysid oo hal xaba aad samaysid. So mar kasta oo meel aad u samaynaysa wax waa inaad hal xaba samaysid. So that is paragraphka saan u samaynayna. waxaa kale oo jiro waxyaalo badan aad samayn kartaa. let's say camal waxaan rabnaa inaan sameyno paragraphka camal, waxaan ka wadaa kan oo containerka. So div ma, instead of dot containerka waxaa dhihi kartaa div dot container. isku same thing waaye. So haddii aad leedahay kaba soo qaad p-dan, kan we could just say p paragraph is the same thing waaye. laakiin usually people dadka ma sameeyaan kan. dadku way sameeyaan badanaa CSS-ka waxaan ka wadaa classka. marka la sameynayo meesha uu ku jiro waa sameyn kartaa si aad u garatid hadhoodii. oo kaba soo qaad waxaa dhici karo kuwa kale oo la mid u eg container inaad aragtid. kan waxaa garanaysaa inuu div ku jiro. So basically waxaa leedahay div kasto oo waxaa leedahay uu ku jiro containerka ama classka container. waxaa ka dhigtaa saan ka dhig backgroundkiisa. Alright, so paragraphkan waxaan ku dareynaa, we just say border 1px solid, let's say something like black, let's say green.
so border noo geliyey and we could just say this one 3 and kana darno. Okay, so taas waa halkaas. waxaa kale oo jiro waxyaalo badan oo aad ku samayn kartid designkan. waan ka hadli doonaa everything oo ku qeexin halkan. I'm just waxaan tusaa dartan classka iyo ID-ga waxay kala yihiin. taas markaan ka gudubno waxaa kaloo samayn kartaa waxa la dhaho grouping aad samayn kartaa. groupingka waxaa weeye let's say camal kanaan iska xirnabo haddaan rabno. waxaan samayn karnaa groupingka h1 iyo waxaan isla group garayn karnaa haddaan save dhahno sankana ku laabanaya. waxaan isla group garayn karnaa h1ka iyo paragraphka labadaba. So we could just say that inna marka waxaan u dhaxaysiinaynaa comma, that's the only thing. And then waxaa arkaysaa markaas hal waxa isla wada qaadanayaan. So haddii aan kan dhahno xataa fartiis dan wax kale ka dhigno, let's say green camal aan ka dhigno, farti green wada noqonaysaa. So kuwa kalena ku sii dari kartaa haddii kuwa kale meesha noogu jiraan, oo let's say something like waxaa noogu jiro h3 aa noogu jiro. waxaan leenahay second section 1 aan leenahay kaba soo qaad. So section 1 hadda black waaye soo maaha, and that's h3 waaye. just halkaan leen ku darayna, we just say comma h3 aan leenahay, and that's it. same color u qaadanaya. So waxaan la grouping la dhahaa. so inaad ogaatid waa mar qaar hadda u baahantay inaad wax group galayso. dad qaarkood waxay sameeyaan for example haddii aad haysatid h1 h2 h3 haddaad rabtid inaad ka dhigtid same color, saasaa samayn kartaa. and then waa isku wada xiraysaa. uma baahnid inaad mid kasta gooni u qeexdid, uma baahnaanaysa markaas. alright, so dib aan uga laabano. okay, kana waxaa noogu jirin ID-ga u baahannahay. alright, so that's usually markaa rabtid inaad group garaysid waxa aa u baahan tahay waxaa weeye waa inaad isku wada xirxirtid. waxaan u gudbaynaa habka colorinka loo sameeyo. colorka aad buu muhiim u yahay maxaa yeelay as you can see hadda aan sameynayna colorro fara badan. backgroundkan sameynay, aan sameynay h1kan color kale ka dhignay. colorka markaad sameynaysa marka just waxaa leedahay for example haddii farta aad rabtid inaad bedesho colorkeeda waxaa leedahay color columnkaas and then colorka noociisa sheegaysaa. okay, there is different ways. saddex nooca loo sameeyaa. nooca ugu horeeya waxaa weeye waa magaca colorka inaad sheegtid. so haddaan aan halkan green h1 tan green isku bedelaysaa. haddaan dhahno let's say any color, let's say yellow camal haddaan dhahno h1 yellow isku bedeshay. haddaan dhahno whatever color pink colorka arabtid wuu isku bedelayaa. taas waa one way waa hab loo sameeyo. let's say camal waxaan leenahay tomato. I hope that's a color. yeah, it's like that color way. and then there's another way marka loo sameeyo. so this is one way. habka kaloo loo sameeyo waxaa weeye waxaa leedahay camal waxaa siinaysaa waxaa la dhaho hex. so waa idin tus doonaa waxaan dad hal mar idin tus doonaa. so waxaan leenahay calaamadaas hashkaa siinaysaa, kabacdi waxaa siinaysaa xarfo iyo number isku jiro. so I'm just copying somewhere because tomato colorkan hex numberkiisa waa kaasa. so kan waxaa la hex lahaa. so save haddaan dhahno it's the same thing. so this is waxaa waaye color name. so color nameka waa saasaa loo sameeyaa. kana waa hex weye, hex color aa lahaa. qaabka saddexaadna waxaa lahaa RGB. RGB waxay u taagan tahay red green. waa idin sharxi doon red green blue u taagan tahay. so all we have to do is RGB ayaan leenahay. kabacdi waxaan qeexaynaa color kasto inta culayska uu uga jirto. so let's say camal 71 and that would be the same color. no, that's not the same color. first waa inaan dhahno RGB markaan qeexino waa inaan color dhahno horta marka hore. alright, so and then that's it. so waa ujeedaa same color. okay, so website can I add actually. I want to show you something. Let's go to this website. website ka markaad tagtid waxaa arkaysaa hex color waa kana, oo waa colorkan 6 xaraf weeye. oo hadda ka hor waxaan ka hadlaa 10 aan uga hadlaa HTML-ka. waa 6 xaraf oo isbedelayo. markay tahay 00 markay yihiin waa black. so when they are all 0 waa black. markay kulli yihiin ff markay yihiin waa white way. inta u dhaxaysana waa saas. RGB aa jira marka RGB asagana waa 3
qaybood waaye waa 3 group oo number RGB wuxuu taagan tahay red let me show you actually if you guys cannot see it RGB wuxuu taagan tahay red green blue taagan tahay so saddexaas color la isku dardarayaa and then kan ugu horeeyo waxa weeye waa red kan waa green kanna waa blue way so the more aan dhaqaajino the more you could see hadda so let's say amal hadda daan kan badino as you can see dhinacan waxa batay coloradaana batay blue meesha ka baxay soo jeedid hadii aan halka aan hoos as you can see blue gaan joognaa so numberkan ugu weyn this is the biggest number way soo jeedid hadaan tagno red ka amal which is the first one numberka ugu horeeya ugu badan as you can see and so if we go to the green side as you can see green ka ugu badan so waa ina niyadu ku haysa darabta in midka aragti ina isticmaashid ina niyadu ku hayso badana dadku waxay isticmaalaan hex meelaha waxa ku arkaysaa hex ku arkaysaa markasto ina xifdisid qasab maahan usually marka aan sameynayno kan marka sameynaysid intuu ka tusaay colorada actually it will give you a hint of colorska marka saan dhahno soo jeedid same thing so RGB intuu ka tusaaya so you don't need inaad xataa taqaanid hex ina xifdisanta qasab maaha so you could do any of this as sameyn kartaa kulligoodna waa isku wada mid they do the same thing kulligood sameeyaan so midaas ku dooranaysaa and then you could go with it colorka haddaad taqaanin magaciisa waa dooranaysaa hadda hex taqaanin dooranaysaa haddii kalena you go with it usually aniga I go with hex kan aada so I'm just gonna enable the hex kan furaya alright so colorka saasa loo sameeyaa markaa color sameynaysid let's say amal waxaan rabnaa inaan background ku sameyno so kan amal background kiisa already I think weli maana sameynin so let's say waxaan rabnaa inaan background kan bedelno oo paragraph kan background kiisa all we have to do is just waxaan leenahay background color ayaan leenahay kadibna waxaan ka dhiganaa color kan rabno so let's say amal gray amal aan ka dhiganaa as you can see okay that dark gray oo noqday let's say amal something like waxaan ka dhiganaa green light green or something like that hadda heli karno yeah so so as you can see background color ka sameyn kartaa waxa kale sameyn kartaa just xariir kartaa background you don't have to say color waa soo gaabin kartaa darabtid habab kala duwan loo sameeyo marka that's the two ways loo sameeyo laakiin sidaan ka hadlaayay waxaa sameyn kartaa hexka iyo kan kala sameyn kartaa waxaan rabaa inaan ka hadlo marka backgroundka sidiisa dhanba inaan ka hadlaan rabaa I want to talk about like how backgroundka loo set gareeyo so color waan garanay okay we understand color let's say this one amal kanaan padding aan ku dareynaa let's add some padding alright so hadda page kanaga backgroundkiisa oo kaasa waa color kan weeye this is the color waxaan rabnaa inaan ka sameyno background instead of colorka waxaan rabnaa inaan sameyno image amal inaan sameynaa rabnaa so imageka markaan sameynayno we have one option hal nooc oo sameynayna imageka so background aan leenahay background and then waxaan leenahay background image so that's what we say calaamadan gelinaynaa kabacdi waxaan leenahay URL calaamadaas gelinaynaa so backgroundka marka image arabtid sawir inaad background ka dhigtid habkaas loo sameeyaa and then you just look for the image card inaad ka sameysid so I don't know I don't have an image let's actually get image let's go to google.com waxaan gelinaynaa let's say background okay wallpaper iska dhaxno I don't know wuxuu noo soo bixin doona ma garanayo let's say camal kan camal aan dooranayna let's save meel aan ku save garaynayna let's go to here let's go to tutorial inta halkan nagu save garay images magaca u baxsano nice background aan leenahay kaas naga xil marka alright so hadda image aan rabnaa halkaa inaan gelino so waxaan leenahay dhac wakaasa nice background safe aan leenahay as you can see sheekadu waa isbedeshay sawirkaa meesha soo galay and also paragraphkii ilaalsanaya backgroundkiisii so isma bedelin
waxaa jira waxyaalo kala duwan jira kan hadda uu weyn yahay sawirkan laakiin habab kala duwan loo sameeyaa. Let's actually find a sawir yar or just keep this one. I'll try to show you habka loo isticmaalo background repeat wax la dhaho. So background repeat wax la dhaha jiro which is a hab oo loogu soo celin karo backgroundka marar badan aad ku soo celin kartaa backgroundka. So habka loo sameeyo waxaa weeye you just say background repeat ayaa leedahay kabacdi we'll just say repeat. So tan hadaan nahna bas repeat hadaan nahna bas hadda inta nagama tusaayo but wuxuu sameynayaa page ko dhan uu ku soo celin. Alright, hadda waxaan soo gashanaa marka sawir xoogaha yar roon oon fahmi karno. So let's say camal hadda kan waa left tab waa soo ma right tab hadaan nahno hadda kan as you can see geeskan u aaday oo dhinacaas hadaan nahno bottom hadaan nahno halkan hoos wuxuu aadayaa geeskan hoose. So sida arta u sameyn kartaa marka you could do a lot of things markii noqoto positionka. waxaan kaloo sameyn karnaa waxa la yiraahdo attachment aan sameyn karnaa. So let's say camal waxaan gelinaynaa qoraallo badan aan gelinaynaa paragraphkan si uu noogu weynaado. So hadda saa ujeedaan waxaan gelinay fara badan aan gelinay loogadii halkaasi joogtaa. Let's say camalkan aan ka bixina backgroundka so waxaan arkaynaa loogadii meeshii ku jirto. So hadda waxaan sameynaynaa marka let's put it kan aan ka bixina meesha background positionka it should come to the top. waxaan sameynaynaa background attachment waxa la dhaho. Let's say background attachmentiga wuxuu sameynaa marka meel ku dhijinayaa. So let's say fix waxa la jiro mid. So fix hadaan macnaheedu waxa meesha kam dhaqaaqaya backgroundka as you can see qoraalku waa socdaa laakiin backgroundka ma dhaqaaqayso taas fixed way. waxaa kaloo jiro mid la dhaho scrollna waa jira. scrollka arki doonaa wuxuu sameynaya. So scrollkana wuxuu sameynayaa wuxuu la dhaqaaqayaa qoraalka aad dhaqaajinayso la dhaqaaqayaa. So labadooda opposite isku yihiin. defaultiga waxaa weeye waa scroll kabacdina fixna waa dhihi kartaa. So repeat haddaa ka hadlaynana hadda hadaan idin tuso waa kana repeat x hadaan nahno wuxuu sameynayaa horizontal ku soo celcelinayaa. haddaan nahno repeat y wuxuu ku soo celinayaa dheerarka oo ah y axis-ka ama verticalka yuu ku soo celinayaa background ahaan markii la dhaho. So backgroundka iyo positionkeedii si u shaqeyso iyo repeatkan iyo background image-ka saas weeye. So waxaan sameynaynaa waxaan ka hadlaynaa borderka. So let's actually remove this one. Let's remove this. Let's talk about the border. qoraalkana iska yareyno si uu meesha inoo noqoto waxaan arki karno. Alright, let's actually remove more. Okay, so border aan ka rabnaa inaan ka hadalno marka borderka saa ujeedaan hadda already waan sameynaa waa kana. So if we remove haddaan remove gareyno uma jeedaan markii aan sameynayno waxaa leenahay marka border marka border dhahdid waxaad qeexaysaa borderka culayskeeda oo micnaha inta ay balaca la eg tahay oo micnaha line-ka oo borderka inta balaca la dhan yahay. hadda pixelkaan sameynaynaa so 2 pixels ayaan sameynaynaa kabacdi waxaan sameynaynaa noocay tahay borderka. So noocyo kala duwanay leedahay. waxaa jiro dotted ayaa jiro waxa la dhaho waxaa jiro waxa la dhaho dashed waxaa jiro iyo solid aan ku bilaabeynaa kabacdina colorka intaan siinaynaa. So kasaan haddaan aan actually it will work. colorka defaultiga waa black way laakiin colorka hartaa siin kartaa. So we could just say something like green camal wuu soo baxaya oo let's say camal light green let's say as you can see waa soo baxday kaasa 2 pixelkan waxay qeexaysaa culayska oo gebigan meeshan yarka oo dheeraanta. So 5 haddaan nahno it should be culayska inuu meesha ka weynaado. So waxay sii weynaatay. 10 haddaan nahno it will become bigger. So ma jeedid solidka waxaan ku bedeli karnaa dotted aan ku bedeli karnaa. dotted waa dhibca ka dhig weye. So ma jeedid dhibca ka dhigay as you can see waxyaalo badan ku sharaxan kartaa. dashed aan sameynaynaa. dashed waxaa weeye waa la jarjaray camal waa basically. So line-kia la jarjaray kabacdina waxaa laga dhigay dashed.
so markaad sameynaysid waxyaala sameynaysid saddexdan option ayaa ugu caansan oo loo yaqaanaa so colorkana waa sidoo kale waxaad sameyn kartaa colorka rabtaa ka dhigi kartaa so let's say camal light blue camalan ka dhiganaa which will become light blue here so ujeedid qoraalka waxaan ka wadaa borderka usually dadka waxay sameeyaan way yareeyaan borderka so let's say camal something like 3 pixels ayaa dadka ka dhigaan badanaa which is better haddii aad inaad weynayso waa weynayn kartaa laakiin usually waxaa fiican inaad yareysid oo micnaha si qurxan u habaysid solarkan kusoo laabanayna waxaan rabaa inaan tuso wax kabacdina kan waxaan ka dhignaa let's say camal 4 camal ka dhig okay solarkan kusoo laabanaynaa waxaa jiro waxa la dhaho so before ana kaas gaarin actually waxaan rabaa inaan idin tuso border width ayaa la dhahaa kan camal so tan waan kala dhigi karnaa marka hadda we could break it down so let's break it down so waxaa jiro border width waa balaca borderka 4 pixels okay so haddaan safe dhahno ma jeedno maxaa yeelay sababtoo ah waxaan haysanin border stylekii tahay labadaas u baahan tahay si ay wixii u shaqeeyaan so let's say solid camal aan leenahay safe haddaan dhahno as you can see waa soo baxay border waxaan leenahay marka waxaa kaloo jiro border color haddaan dhahno waxaan dhahnaa data maxaan dhahay light green right light green see exact same thing aa soo baxday laakiin waxaan dhan waxaa iskugu geeyaa hal line all this waxay la mid tahay adigoo saan dhahay camal border 4 pixels solid iyo light green adoo dhahay la mid tahay the exact same thing weeye isku mid weeye saddexdan line halkan line kusoo qeexaysaa wixii dhan so let's just remove that habkaanana loo sameeyaa badanaa hadda alright waxaan rabaa inaan tuso waxa la dhaho border radiuska waxaa weeye gebiga borderka meesha gebiga ah aad geeskan cornerka sida uu micnaha sharp u yahay oo u yahay meel dhuuban yaad waxaa ka dhigi kartaa meel aanan dhuubnayn oo xoogaha wax micnaha ku jiraan curve ku jiro so we will say something like let's say 5 pixels aan leenahay so tan micneed waxaa weeye meeshaas geeska gebiga ah waxaad ka jartaa 5 pixels ka jira camal weeye so save haddaan nahno it should be curved so ma jeedid xoogaa yar way curve garaysan tahay kan haddaan weynina fahmaysaa so let's say 10 as you can see geeska ka yaraada so 10 haddaan nahno it will become like that so let's say camal this one waxaa tiri 50% aa tiri this will become a circle uu noqonaya basically it will become a circle so let's make this one 2 pixels and let's say this one 50% and then it will become a circle uu noqonaya basically sababtoo ah geesiya aad u soo micnaa curve ooga dhigtay sheekada wuxuu isku bedeshay and then if you do that will be how it will be so usually dadka waxay doortaan like around 10 camal is fine okay so it looks good hadda this one looks really good all right so borderka waa saas weeye waxaan kaloo ka hadlaynaa waxa la yidhaahdo margin waxa la dhahan ka hadlaynaa already waan qornay marginka iyo paddingka waan qornay let's delete that all right so okay so waxaan rabaa inaan wax idin tuso before aan ka hadlin marginka iyo borderka all right so let's go to here kan inaan intusaan rabaa all right so hadda meeshaan content ku qoran tahay kaba soo qaad waxaa weeye meeshii oo noogu qornayd hadda qoraalka noogu qornaa wey ka soo qaad paddingka waxaa weeye marka waa qoraalkaas ama contentiga iyo derbiga ugu sokeeya waxa u dhexeeya padding la dhahaa borderka waan baranay borderka waxaa weeye waxa ku wareegsan borderka banaankeeda waxaa jira waxa la marginka waa banaanka weeye banaanka micnaha waxaa laga wadaa anything oo elementigan banaanka ka ah ya spacekaas waxaa lahaa margin alright so taas waa fahnay let's go back marka hadda saa ujeedid actually let's put this one down saa ujeedid hadda qoraalka nagii derbigii u dhawaaday aad uu derbiga ugu dhawaaday and let's save this also waxaa kaloo jiro margin kala inta jiro let's just get rid of this too saa ujeedid qoraalkii wuxuu sameeyey
wuxuu sameeyay derbiyadii u dhawaaday wuxuu u dhawaaday derbiga geesaha labada left kor u dhawaaday waxyaalo badanaa wax isku dhex daadsan yihiin so how should we sidaan u fix kareynaa waxaan so the best way to fix it waxa weeye waa margin iyo padding marginka saan ka hadalnay margin haddaan dhahno wuxuu leeyahay dhowr wuxuu leeyahay marginka wuxuu leeyahay marginka wuxuu leeyahay top wuxuu leeyahay right wuxuu leeyahay bottom iyo left uu leeyahay so basically waa geesaha weeye so korkaan hoos geeska midigta geeska bidixda aan ka wada geeska bidixda geeska midigta saas u kala baxaan so mid kaarta ka soo qaadan kartaa haddii aad hal wax aqortid oo dhahdii ka soo qaada camal 50 pixels daad micnaheedu waxa weeye gees kasta waxaa ka gelisaa 50 pixels weeye so geeskan 50 pixel ka geli 50 pixel 50 pixel 50 pixel so haddaan aan hadda 50 pixels wuxuu sameynayaa geeskan wuxuu ka geliya 50 pixel geeskan 50 pixel geeskana 50 pixel uu ka geliya so hadda saa ujeedid qoraalki laakiin derbiga weli waa ku dhow yahay derbiga asaga borderkiisa ahaa weli waa ku dhow yahay qoraalkii so si aan taas oga fujirno derbiga waxaan leenahay so kan waxaa sameyn kartaa waxyaala labada gees daarabta inaad samaysid kaba soo qaad you just wanna two sides ka labada dhinac ayaa rabtaa inaad kasoo gaabisid basically waxaa leedahay we just waxaan dooranaynaa zero aad dhihi kartaa kuwa kale haddaa rabtid it's up to you so labada dhinac haddaa rabtid waxaan leenahay zero inta waxaan leenahay 50 pixels kabacdi waxaan leenahay zero and then inta waxaan leenahay 50 pixels so that would be labada gees bas uu kasoo sameeyey oo kor iyo hoos kama soo sameynin so kana waa top saan ka hadalnay kana waa bottom kana waa waxa weeye waa right and this one is the left way so saasa sameyn kartaa or you could just say hal waxaa ka dhigi kartaa oo 50 pixels and then kulliyo geesaa kasoo marinaya paddingkana waa sidoo kale exact same thing way paddingka so wuxuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay the top right bottom iyo left uu leeyahay same style u sameynaysaa so haddaa rabtid hal xaba inaad ka dhigtid you could just say 50 pixels let's not say 50 pixels aan dhahno let's say 30 pixels aan dhahno micnaha paddingka wuxuu sameynayaa paddingka geesahan oo waxa uu ku jiro qoraalka sida borderkan hadda ku dhex jiraa borderkan uu ku dhex jiro ayuu space ka siinaya qoraalkii so wuxuu sameynaya korna space ka siinaya hoos space qoraalka isku soo dhexgelinaya soo jeedid so geeskan wuxuu ka siiyey 30 pixels 30 pixels 30 pixels 30 pixels haddaan rabno hal geesaan waxaan dhihi karnaa laba gees camal aan dhihi karnaa we could just say 30 pixels iyo 30 pixels we just say that I mean like you have to make kuwa kale 0 so 0 0 soo jeedid kor iyo hoos ayuu wuxuu kasoo sameeyey ebru ka dhigay 0 0 way labada geesna wuxuu ka dhigay saas haddaan saan dhahno oo laba aan ka dhigno automatically wuxuu kasoo qaadanayaa labadaana waxaa weeye waa top labadaana waa bottom way so it's just multiply it alright so let's keep it hal xabo oo 30 pixels halkaas xabaan ka dhigaynaa so it looks nice alright so paddingka waan sameynay waxaa kaloo jira heightka iyo widthka dheeraanta baasha so let's say camal waxaan rabnaa inaan meeshaan dheereyno instead of ay saan u gaaban tahay inaan dheereynaan rabnaa height aa ku dari kartaa if you want you could just say height balaca ku dari kartaa we could say something like 700 ka dhigan dhigi karnaa heightka 700 and as you can see qoraalka xataa meeshu lama eko baashan aaday u dheer tahay waxaan kaloo sameyn karnaa widthkana sidoo kale so hadda meeshaan spacekana nagu yar lakin you could just do the width same thing width oo balaca widthka waa balac let's say camal 500 and that will push derbigii push garaynaysaa so we don't want to do that waxaa kaloo jiro waxa la dhaho waxaa sameyn kartaa arrowga wuxuu sameynayaa so haddaa dhahdid arrow width xankooda heightka arrow haddaa dhahdid wuxuu sameynayaa browserka ayuu ku shaqeynayaa so arrowga is very responsive way so haddaan browserka aan ku dhaweyno soo ma jeedid meesha way sii yaraanaysaa sizekiisii haddaan weynaysid sizekuu sii weynaanaya so that's one way arrow lagu sameeyo let's say camal waxaan dhahnay 300 pixels aan dhahnay
haddaa weynaysid browserka 300 kaasu joogaya so it will just stay there like if you say auro kan haddaa dhahdid saasuu noqonaya or 100% haddaa dhahdid same thing 100% boqolkiiba haddaa dhahdid wuxuu sameynaya 100% it will make page-ka dhan ayuu space qaadanaya so that's not always good so aniga usually waxaan isticmaalaa auroga haddaan isticmaali karo which will make sure in aan wixii aan geliyey ay shaqaynayaan height everything will work so let's just remove the height-ka waxaa jiro marka wax kaloo la dhaho max width waxa la jiro oo dib uga hadli doono oo loogu talagalay telefoonada max width-ka wuxuu sameynayaa so you could just say max width let's say amal 400 pixels aan dhahno wuxuu sameynaa marka markuu la ekaado so saan haddaa dhahda hadda wuu yaryahay soomaali this doesn't look like 400 uma eko waxay u egtaa camal let's say camal waxay u egtaa 150 camal u egtaa laakiin markii aad jiitid oo browserka aad weynaysid meeshii lagu gaaro 400 uu istaajinaya sheekada kabacdi wuxuu leeyahay okay that's enough so ujeedid okay 400 and got it that's it with me I'm done 400 hadaan gaaray saaxiib mac salaamo ku leeyahay let's make this one 600 and weynayno as you can see still wuu shaqaynaysaa still working oh 600 and again oh mac salaamo isku dhamaatay so max width kan waxaa loo isticmaalaa mobilada loo isticmaalaa usually and it's very responsive wuu ka dhigayaa you could also say max width or auto which will make it very responsive and that's fine all right so that's usually so u shaqeeyo markay noqoto width-ka iyo height-ka so u shaqeeyo saas weeye waxaan ka hadlaynaa already waan ka hadalna actually I wanted to talk about the box model-ka which is this one like hore uga hadalna box model-ka waxaan u gudbaynaa text how do we change waxyaala si ugu bedelnaa textigan jirnay sidaan u habeynaa so let's go to okay so kanaan kusii sameynaynaa already waan sameynay we started with text font aan ku bilawnay let's delete that farta aad u yarta hadda soo jeedid this is very small farta aan rabnaa colorkeeda inaan bedelno all we have to do is waxaan leenahay color let's make it like blue so farta blue gaan ka dhignay waxaan rabnaa inaan bedelno noocay tahay so waxaan rabnaa inaan bedelno alignment-geeda habka meesha ay joogto geeskii joogto inaan bedelnaa rabnaa so waxaa leedahay text align ayaa leedahay so meeshaan waxaa leedahay dhowr option waxaa leedahay center left right ayaa leedahay iyo justify mid la dhaho justify is one of the best way kan ugu khatarsan weeye so center haddaan ano already center waaye because sababtoo ah parentiga ayaa center ah this one it's right here text center kaasa so kan haddaan meesha ka bixino let's just remove this guy and this one kan haddaan meesha ka bixino as you can see farta geeskaanay wada aaday derbigaanay ku dhegan tahay haddaan dhahno let's say something like waxaan leenahay text align and then waxaan leenahay justify which is one of the best way ugu khatarsan justify wuxuu sameynayaa fartii buuxinaya meesha ku buuxinaya waa just like internet maxaa la jiray Microsoft Word adoo isticmaalayo justify markaa ka dhigtid wuxuu sameynayaa derbiga meesha ugu sokayso ayuu ku dhijinayaa farta waxay u egtahay far professional ay u egtahay khatar ayay u egtahay alright so and then waxaan leenahay font size aan bedelayna let's just change it a little bit to like 20 pixels aan ku bedelno font size-ka marka waxyaalo badan aad ku sameyn kartaa just bas ma ahan pixels inaad ku sameynaysid waxaad sameyn kartaa wax la dhaho rem m iyo waxaad sameyn kartaa iyo tu kale so dad waxaa arkaysaa ku dhahaysaan rim isticmaalayo rim waa habka textiga macnaha sizekeeda loo bedelo and there's different ways so rimka farta markii aad 1 aad dhahdid is big already 1 is big 1.5 is big rimka wuxuu ku fiican yahay so browserka markii aad rabtid inaad zoom garaysid farta way soo weynaanaysaa so when you zoom it markaad zoom garaysid farta way soo weynaanaysaa markaad zoom out ku samaysid farta way sii yaraanaysaa so that's one way oo uu ku fiican yahay rimkan waxaa jiro m aa jiro isagana sidoo kale is similar to rem uu la mid yahay so there's different ways habab kala duwan aa jiro loo sameeyo usually ani waxaan isticmaalaa remka
which is enough, and 1.5 is fine. 1 point, not 1.5. 1 is okay. Rem. All right, so 1 is fine. So rem markas isticmaal, remkaas iska isticmaal, which is very responsive way. waxyaalo badan ku sameyn kartaa textiga marka, not only textiga, fontiga inaad bedeli kartid, waxaa bedeli kartaa farta nooc ay tahay, text decoration adii kartaa, waxa la jiro decorationka qurxi waa farta. waxaa sameyn kartaa underline, aad sameyn kartaa underline, which will underline ku sameynaa fartoo dhan. waxaa sameyn kartaa underlineka gudihiisa waxaa gelin kartaa none aad dhigi kartaa. So sometimes waxaa rabtaa far inaad ka bixisid underline, you just say none, underline ku ka baxaya. ama waxaad dhigi kartaa line through ayaa dhigi kartaa, which is I don't think anybody uses that, line through, which will mean micnaha fartaas cross ayaa la marinayaa. Okay, so text decoration wakaasa waxaa sameyn kartaa text transform, waxaa ku sameyn kartaa kaba soo qaad capitalize aad dhigi kartaa. waxay sameynayaan marka tan waxay sameynaysaa xaraf kasto, xarafka ugu horeeya ay waxay ka dhigaysaa capitalize. habab kale ku sameyn kartaa upper middle dhaha jiro iyo lower. haddii farta ay tahay far waaweyn oo kulli capital leh, waxaa ka dhigi kartaa kulliga lower case ka dhigi kartaa, and you have different options aa leedahay. Alright, so that's another way. hab kale wax kale lagu sameyn karo waxaa weeye text indent wax la dhaho. you could just indent, not text indent aa dhigi kartaa. let's say camal 20 pixels camal indent garanaysaa, and as you can see halkan waa isbedeshay. let's say 50 camal aan leenahay. soo mujeeda farta halkan. so marka qaarkood markii aad article qoraysid ama meel aad website article u sameynaysid, haddaad rabto farta in ay meel gooni ka bilaamato, waxaa leedahay text indentation ayay sameynaysaa, oo sida camal adiga waraaqad professional qoraayo oo iskuul u qoraayo ayay saa sameynaysaa. waxaa kaloo jiro waxaa la dhaho letter spacing, which is very important, aad muhiim u tahay. iyo waxaa jiro line height, labadaas muhiim waaye. siba line heightka ayaa aad u muhiimsan. letter spacingka waxaa weeye spaceka u dhexeeyo xarfaha ama letterska, spaceka u dhexeeyo weeye. you can make it whatever you want. you could just say 5 pixels, lama badiyo kan. if you make it too much it will become weird. let's say I'm 2 pixels. as you can see it looks weird markii aad farti aad kala badisid. badanaa lama isticmaalo letter spacing, lama isticmaalo, laakiin waxaa aad loo isticmaalaa letter, waxaa aad loo isticmaalaa line height ayaa aad loo isticmaalaa, oo lineka u dhexeeya wey labada line waxa u dhexeeya. so usually just say something like 10 or 15 pixels, which is not what you want. let's say 30 pixels. farta aad u kala dheereeyey 20 pixels hadaan dhahno, it will make it xoogaha space ayuu kala siinayaa. even if you say 25 is fine, it looks nice hadda. so badanaa waxay ku fiicanta website-yada aad rabtid farta si fiican loo aqriyo, or like ilmaha camal ama dad oona farta si fiican u aqrin karin loogu talagalay ayaa loo kala dheereeyaa, and then it looks nicer markaas. alright, so waxaan dhawan ka hadalnay textiga si loo bedelo, sida loo colorka loogu bedelo, sida loo manipulate gareeyo waxyaalahaas.